E estamos de volta aqui com o episódio 23, né? Depois da nossa decisão difícil de deixar a Lori no carro. Lembrando, né, que a gente acredita que ela tá morta, então não precisaremos perder tempo aí tentando salvá-la, né? Vai que desse alguma merda e a gente acabasse morrendo, né? Então vamos partir pra vingança. Aqui também, meu amigo, é troféu. Acertar todos os comandos. Lembrando que vale também para o crime perfeito. Basicamente, os comandos que vocês vão ter que acertar vai ser um só. Bolinha, se eu não estou enganado. Ou é bola X. É a bola mesmo. Vai ser só tiro. Em sua maioria, né? Fique esperto aí pra não errar. Nesse caso teve o X também pra gente escolher, né? Qual dos dois mirar. Mais uma vez eu vou lembrar do controle no modo mais fácil do jogo. Pra que aconteça isso, né? Só um comandinho já acaba com a nossa cena, já dá o nosso troféuzinho tranquilamente. Os pré-requisitos do troféu Crime Perfeito são os mais difíceis de conseguir nesse jogo. São mais complicados até do que ver todos os finais, né? Por isso que eu vim nessa linha do tempo, desenvolvi essa linha do tempo, pra gente conseguir já de cara esse troféu e ficar livre dele. E de cara vai ficar fácil também pra gente assistir os finais. A partir de agora a gente acertou todos os comandos, o troféu já tá garantido. O troféu, como eu disse, né, tá garantido, mas os pré-requisitos do troféu Crime Perfeito não está. Na hora que chegar o momento eu vou falar o que a gente tem que fazer. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No, he's innocent. He's not a killer. Not a killer. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No, please, don't hurt me. Last chance. I don't know. I swear, I don't know anything. Stop. I beg you. I'll tell you everything. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. Just street trash, like so many others. Carai, falar uma coisa dessa pro nosso amigo, hein? And what about John Sheppard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Sheppard. Bom, já descobrimos aí então que os Kramers não tem nada a ver com o assassino do origami. Come and work for me, Shelby. I'll pay you well. You'll be able to have all the girls you want. Never
never say her name again. You hear me? Never. Agora o velho Kramer vai ter um ataque cardíaco e a gente não pode ajudá-lo, né? Não vamos pegar o remédio que iria curá-lo, né? Vamos simplesmente sair da sala e deixar ele morrer. Isso é pré-requisito para o crime perfeito. Shelby! Come back! I fucking order you! Come back! Só esperar o troféuzinho pipocar, Invincible Scott, e vamos com a Madison novamente. Ela também descobriu o paradeiro aí da Sheppard. E vamos descobrir o que essa mulher tem para nos contar. Eu gravando aqui a voz, lembrando, né, que eu já tenho o jogo gravado aí há bastante tempo. Estou com uma leve sensação que não vamos acabar no episódio 23. Mas se isso acontecer, eu venho com o 24 também na sequência, não se preocupe. Às vezes essas falhas aí acontecem. Ei, cacete, velho. É que eu tô muito concentrado no The Last of Us, velho. Desculpa aí, galera, mas vamos ver, né? Quem sabe, né? Seja apenas um engano da minha parte. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. É, galera, realmente acho que vamos pro episódio 24, hein? Porque esse capítulo é meio grandinho. Não vai dar tempo de fazer todos os que a gente tem pela frente. Desculpa aí a falha de comunicação. Então o nosso primeiro final vem no capítulo 24. Eu trago ele aí na sequência sem problema nenhum. Vamos reparar aqui nessa flora. Pra já adiantar nossos trabalhos aí nesse capítulo aqui. Como eu disse, é bem longuinho e bem chatinho. Esse é o quarto dela, né? 19. Hello, Mrs. Sheppard. E nosso trabalho aqui é tentar fazer a Sheppard lembrar do seu No, seu Mrs. outro Sheppard, filho, né? They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Your other son, Mrs. Sheppard, John's twin brother. What was his name? What other son? Oh, I have no other son. I never had any children. A memória da véia tá zoada I mesmo, think hein? your son is in trouble, Mrs. Sheppard. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? I know what happened at Carnaby Square. Do you remember?
Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Try to remember, Mrs. Sheppard. John's twin brother was placed with a foster family Vamos after the esgotar aqui as accident. opções de pergunta. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Mrs. Sheppard, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Tá difícil, hein? Vamos dar uma fuçada You aqui don't seem to get many flowers, Mrs. Sheppard. no vaso, né? No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. E lembrando que a gente já viu flores no corredor, né? Vamos lá roubá-las. Does Mrs. Sheppard ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. I think he drowned. Does she ever talk about her other son? I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Vamos seguir nosso caminho até a flor. E voltar para colocar ela no vasinho lá da velha senhora aí, Anne Sheppard. Tô até agora inconformado com o vacilo aí da formação do capítulo 23. Eu venho falando dele aí há um bom tempo, né? What a lovely Tava orchid. crente. Caraca. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. Na gaveta de cima, vamos encontrar uma foto, né? E como a enfermeira disse, isso pode ajudar na recordação. Are these your children, Mrs. Sheppard? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them, always drinking. They didn't have an easy life, you know. Olha só, hein? Já descobrimos Did you make these origami figures? que o filho dela gostava My de little orquídea, né? paper Ela também. animals. E They tem played origamis with aqui them no for quarto dela. hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Sheppard. John and... Estamos chegando lá, hein? What was your other son's name again? My other son? I only had one son, my little Johnny. Aqui do lado, ó, temos folha e um manual de origamis. Vamos escolher o cachorro. Vou virar mais algumas páginas aqui. Não, só essa. E vamos fazer esse cachorrinho. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami.
I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs Guarda have the esse same nome, hein? name. Max. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Sheppard. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Sheppard. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. E é lógico que a gente não vai ouvir, né? O suspense aí vai permanecer no ar. A Madison já sabe quem que é o cara. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Infelizmente eu dei uma conferida rápida aqui. E o nosso capítulo 24 ainda não é o último. Me desculpa por essa confusão. Eu não sei o que aconteceu. Da onde eu tirei isso do capítulo 23. O nosso final só vem no capítulo 25. O que eu posso prometer é uma nova maratona para encerrar rapidamente essa série. E começar aí na sequência a ver todos os finais alternativos, né? E é isso, galera. Me desculpa aí mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha. Curta aí com seus amigos que também gostam de caçar troféus. E é isso. Falou, pessoal!